reactivity towards acid and reactivity towards alkali. Boron does not react with acid and alkali in the moderate temperature, at moderate temperature. Whereas aluminum, being an amphoteric, it reacts with both acid as well as base. Aluminum being an amphoteric, it reacts with both acid as well as base. Base oda react aachuna enna complex form agum? Sodium tetra hydroxido aluminate. Aluminate oxidation state is going to be +3. So enna gas liberate pannom? Hydrogen gas. Hydrogen gas. Is it clear? And we have discussed about electropositive character. Which one is more electropositive? Aluminum is going to be more electropositive, so it can easily oxidize to aluminum 3+ and gives electron. Whereas thallium is going to be an oxidizing agent. That means more stable oxidation state is going to be +1 rather than +3 due to inert pair effect. Inert. And similarly, we have discussed about reactivity towards air. Air we have a mixture of components O2 and N2. O2 would react achana, it will form a corresponding oxides. N2 would react achana, it will form corresponding nitrites. Our general formula E2O 3 times, whereas general formula for nitrite is going to be En. Nitrite is going to be En. Next we are going to discuss about reactivity towards halogen. Reactivity towards halogen. Is it clear? So here we go. Reactivity towards halogen. Reactivity towards halogen. The general reaction is going to be you take E and you treat with X2, okay, that is halogen. Always you will end up with EX3. The general formula is going to be EX3. In this case, E is going to be either boron, aluminum, gallium and indium. Is it clear? Except in the case of there is an exception in this case. Okay, so thallium will not form thallium I3. This form agadu because idhula vandu pathina thallium +3 oxidation state +3 exist agadu. Except this because thallium oxidation state is going to be +1. Is it clear? This will form enna form avuna thallium +1 I3-. Please note this. Okay, so this is the composition. Idu full away idukku meaning enna? What is the meaning of this one? Idoda meaning enna? E. Okay, idoda meaning enna? E. Idoda oxidation, idoda valency is going to be 3. The valency is going to be 3. X oda valency. Halogen oda valency enna? 8 - 7. This is going to be 1. Okay, appo criss-cross panna. Criss-cross enna nadaikum? E1 X3. Prida, is it clear? இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது because இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா E is going to be +3. புரியுதா? whereas X is going to be -1. புரியுதா நான் சொன்னது? ஆனால் எக்ஸப்ட் இன் திஸ் இது மற்ற எல்லாமே இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸப்ட் thallium. Thallium எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னா thallium is going to be +1. Please note this, not +3. I3- எப்படி இருக்குன்னா I- இருக்காது, rather than it will become I3-, iodide அயனா இருக்கும். Is it clear? சொல்ல பாயிண்ட் புரியுங்க சார்? ப்ளீஸ் நோட் திஸ். இதுக்கு மீனிங் இதுதான். இதோட மீனிங் என்ன? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஒன்? This is going to be இப்படின்னா thallium +3 whereas 3I-. இதோட மீனிங் இதுதான். இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. ப்ளீஸ் நோட் திஸ். புரியுதா? rather than எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்? thallium +1 இது ஃபுல்லாகவே I- இருக்கும், I3- இருக்கும். Get my point? Please note this. எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. நோட் I- இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா? இது I-, இது I3- எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். I3- because thallium is going to be +1 oxidation state. இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா? I3- in this case is going to be I-. எல்லாமே இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். EX3 எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், இந்த மாதிரி டைப்பில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். Except thallium will exist like this. எப்படி? thallium +1 I3-. இங்கே I- இருக்கு இல்லையா, அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. I3- ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ். Is it clear? So that's a point.
That's I want to say. Please note this. This is a general reaction towards halogens. General reaction towards halogens. Solo point புரிஞ்சா? Point புரிஞ்சா? Get my point? So except thallium, இது எல்லாமே எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்? EX3. E ல always is going to be +3. X is going to be -1. Whereas in this case, thallium is going to be +1. I3 minus is going to be I3. So entire part is going to be minus. This is going to be I3 minus. Is it clear? So that's all about this one. Next question, Eligo. So these are the important point that you have to remember. Okay, exception. Getting? இது புரிஞ்சா? திரும்ப explain பண்ணுமா? புரிஞ்சல? Exception always you have to remember. Statement correct and incorrect. இப்படி exist ஆமா? இதில் வந்து thallium +3. இது அப்போ thallium +3 exist ஆகாது. Why? Due to inert pair effect. எது most stable oxidation state? +1. அப்போ இப்படி exist ஆகுமா அப்படின்னா exist ஆகாது. அப்போ அது +1 oxidation state அப்படி +1 oxidation state exist ஆகுதுன்னா இது என்ன இருக்கும்? I3 entire is going to be minus. I3 entire is going to be minus. Is it clear? இதுக்கு difference இருக்கா இல்லையா? I minusக்கும் I3 minusக்கும் difference. Is it clear? அப்போ எப்படி exist ஆகும்னா இந்த மாதிரி exist ஆகும். Is it clear? So please note this point. Next problem eligo is given in the book. Okay, so eligo, this is a problem. When white fumes appear around bottle of anhydrous AlCl3, why? White fumes appear around the bottle of anhydrous AlCl3. Anhydrous AlCl3 நீ ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்கும்? white fumes appear ஆகும். Why? For example, this is a question. Okay, white fumes appear ஆகுமா? எங்கே appear ஆகும்? இங்கே anhydrous AlCl3